byakera then no Yes, Obed, turakumva. Ariko harimo amayeko. na Janti harimo amayeko. Ego iracikagurika ukuntu keretse nari network yanjye. Nanjye numvise bisa nk'ibiri gucika. Bisa nk'ibiri gucika ukuntu. Okay, network yawe ntabwo iri stable. Okay, reka noneho reka nyitunganye ngaruke mu kanya ibyo ari byo byose rero yatunganye. Christophe na Janti. Gentil. Banza biba bitoroshye. Gentil ndabona bitarimo biramukundira. Christophe biraza kugukundira. Reka twitangirire ntacyo. Okay. Reka dukomeze abandi ndimo ndababwira ntibabanguke badasanga ibiryo cyo twabimaze. Gentil yatwihanganishije komeza. Gentil. Tugiye rero gukina akantu kameze nk'agakino ariko kugira ngo tse nk'abatangira kuganira. Kristo urahari? Ndahari. Okay. Tugiye gukina agakino uburyo kameze biroroshye no kugira ngo tumenyane. Nzabaza ikibazo noneho umuntu umugerageze kukidusubiza ariko mwebwe icyo ntabwo ari ibibazo bikomeye ntabwo ari ikizamini ahubwo ni kugira ngo tuganire. Wongeye biracika Obed. Okay. Reka nkureho video noneho. Kuraho video. Okay. Reka nkureho video noneho tuvugane. Muze kumbwira nibikomeza gucika. Ndava. Tuhindure. Aniraho. Ikibazo tugiye kuganiraho ni ibibazo biri butume tumenyana nyine mu buryo bworoshye. Bigira amazina menshi atandukanye ariko n'inkubaza ikibazo ni open ended question, ni ukuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri cyangwa gipfuye kiraba gihari. We just tell us what you think about the question, what you think about it. It's just about curiosity matter. Ni ikibazo cy'amatsiko gusa wowe tubwire uko byumva. None ndavuga ikibazo wowe cyumve mu munota umwe ugerageze kukidusubiza kugira ngo tumenyane. Okay. Kristo niyo ngiye guheraho tega amatwi. Tubwire. Ndakumva. Ikibazo kirabaza ngo which person in this room are you most curious about? Ninde muntu muri abo bose turi kumwe hano ufitiye amatsiko kurusha abandi, tubwire n'impamvu. Ni Gentil. Okay, tubwire impamvu mufitiye amatsiko nyine. Impamvu mufitiye amatsiko buri gihe Gentil mwitiranya na Teta kandi ntabwo ejo bundi nawe mbibwira wiri sinyamenya gutandukanya Gentil na Teta kuko umwe mwita Gentil Benita undi mwita Teta Benita kuko ubwo nyine bigenda biza gahoro gahoro ariko Gentil hari menya uko ntaramubona. Ndashaka kumwitegereza nkamureba nyine isura yanjye ikamubika muri database akagira fingerprint ye ku buryo nibavuga Gentil nyine mtambyumva. Rero niyo muntu ufitiye amatsiko kabisa ndumva ari uwo bwo. Ndumva Gentil rero yakumvaga neza buri yaraza kutwiyereka natwe tutaramenya tuzakomeza kumwitiranya. Kristo urimo amubona? Gentil bakwitiranya na Teta.
namubonye kabisa. Bertrand yamaze kujyaho cyangwa ntago arajyaho? Namaze kujyaho. Niwe Rudasingwa se? urimo twumva? Rudasingwa. Ngumvishe utuntu turimo turakina se? Numvishe Jariyo Christopher nyine numvishe ibyo kumubaza. Nuwango buri muntu ngiye kugenda mubaza akabazo. Noneho wowe ni open ended question, ni ukuvuga ngo ni ikibazo kidafite igisubizo cy'ukuri, wowe noneho utubwire uko ubyumva nko mu munota umwe dukomeze. Christopher rero nayimajije icya mbere ninde muntu muri iki cyumba hano turi kumwe afitiye amatsiko kurusha abandi? Ubwo yaduhaye igisubizo, yatubwiye ko ari Gentil. Umuntu nkurikijeho ni Benita. Benita urimo uranyumva? Ndakumva cyane. Ni iki kikugira umuntu wihariye? What makes you special? Nyagasani. Neza tujya gusubiza tuzadukuraho dushyiraho kamera nka kuri kwa Benita. Nibyo byiza kugira ngo tumubone neza. Ingira special. Nuvuga ngo iyo urebye nyine wumva ari iki kugira umuntu wihariye gutandukanya n'abandi, kandi kirahari nyine kuko nta muntu usa n'abandi. Yego ndi unique. Ntago ushaka kutubwira talents, your story, things like that. Ko ntagira tara. Ntayo ugira koko? Ntayo mfite. Okay, wiraraza kudufasha kubisuzuma neza turebe nta muntu ugira tara. That's why she's in the program. Okay. Okay. Icyo kibazo uzagikemura Wiri? Icyo kibazo kiraza gukemuka. Ariko tarasigira umuntu unique gusa. Ni iki kindi yatubwira? Usenge ko mfite trait na mwobserve kandi twarahuye rimwe imugira unique. Ubwo sugo kandi mise numva ntayo navuga kandi yakeyante cyane. Kare kose. Nuvuga ngo umuntu gusanga aza yisanga. Mfite ngira impano yo kuba keyante ku bantu, ku muntu utanzi, ku buryo nkumeta à l'aise. The first time simbizi niko nabwiwe ko icyo kintu gifite. Okay. Yeah, that's great. Urumva ko rero arutunye tugenda tutamenya ikintu gikugira wihariye kandi cyane birazambwira niba mbeshye. Azakubwira nyuma y'iri somo araza kukubwira, maraza kujyana ikiganiro cyihariye. Yego. All right. Wiri? Yego. Uramutse ubaye inyamaswa wahitamo kubiyihe kubera iki? Oh way. If you could be an animal, which one would it be? Why? Okay, if I can be an animal, which animal can I be? Nahitamo kuba hari inyamaswa nahitamo kuba nk'ikirura. Kirya intama sha. Uzi impamvu? Okay, tubwire na buriya bwarwa bwe nkahita nkeki. Nahitamo kuba uri kubona zino urse zo muri zimeze nka bazita idubu. Sinzi ukuntu zimeze, zifite amaso ameze ukuntu. Idubu ntabwo ari idubu. Sinzi ukuntu ariko bazita nyine amalu. Eluni ni wolves, ni ibirura. Wolves, yeah, I think something like wolves. Hari ukuntu zikora noise, zigakora noise ukumva nk'umusozi uratigisa. Okay. Teta good. I like those. Iyo nkibonye nyine mba numva mbaye fascine kubera amaso yameze niki. Nyine I like ukuntu, donc ni inyamaswa itari it can be violent, ariko nanone ni inyamaswa nyine
iri fascina, iri adaptive, iri caring, very caring. Okay. Yeah, so ndazikunda nkunda ukuntu zimeze. Ariko nanone when it comes to ntago navuga wenda ngo ni inyamaswa imwe gusa, iriya nyikundira most of the time the look yayo ukuntu isa. Okay. Ariko when it comes to character nakongeramo a lion. Nkunda lion. When it comes to character nkunda lion kubera ko a lion niyo nyamaswa usanga ifite trait yo kuba i-training, mentoring. Buri intare zitoza abana bazo guhiga, barazitwara, you know. Okay. The lion and lioness zijyana abana kugira how to teach a lion. They teach their young ones how to hunt. So when it comes to character, I can pick a lion. Yeah, when it comes to vision, I will pick an eagle. Okay, that's right. No kuvuga ngo nagira look ya yiriya urse y'ikirura, nkagira character y'intare, nkagira vision y'ikizu. Oh, wow, that's great. Ndumva ari mutation. Yeah, it's a mutation. Ntago ari inyamaswa imwe. Ntago ari inyamaswa. Noneho reka dukomeze. Ikizu ni eagle. Ikizu ni eagle cyangwa kagoma ya indi izamuka. Niyo nyoni ishobora kuba ariyo nyoni igurukira ahantu kure cyane mu nyoni zose. Yeah. Bertrand, urimo uranyumva? Ndakumva. Ni ibihe bintu bitatu bikuranga bikunda? Which 3 characteristics do you appreciate about yourself? Wow. Uze gushyiraho ko bigoye ko gushyiraho video. Uze gushyiramo? Okay, tubwire. It seems aratwaye. Aratwaye? Ako ndabona ari mu modoka. Okay. Akibazo. Burya murandeba nicaye. Okay, tubwire which 3 characteristics do you appreciate about yourself? Tubwire ibintu bitatu wumva nyine wikundaho byiza tu. Physically cyangwa you can choose whether physically, emotionally, spiritually, mentally, or you can mix, no problem. Undi okay, reka bijya bigora kubera ko ntazi kwitaka. Urumva? Ariko yego. Okay. Height yanjye ndayikunda physically. Noneho emotionally mbabazwa ntekereza ko ngira urukundo kubera ko mbabazwa no kubona umuntu ahemukira undi amujije icyari cyo cyangwa kubona abantu b'abavandimwe. Simbizi no kubera ko nakuze ahantu nakagombye kubona urukundo, none nkabona abantu bangana kandi bakangana, ubona nyine nta kintu kigize. Noneho ngewe noneho mpitamo kuvuga mpitamo urukundo. mpitamo urukundo. Okay. Muvare gatoya bro. Imana kanjire ku cyuma. Sasa. Yanga nahagaze mu muhanda nyine. Yego, birumvikana tubwire. Cya gatatu. Icya gatatu birenda kutanga ikida. Cya gatatu ndiko numva nkibazo. Okay, nta kibazo. Ibyo tubwiye nabyo birasobanutse. Wikigora. Okay. Yeah. Gentil. Turacyari kumwe? Gentil, turacyari kumwe? Okay.
niba unyumva iyo ibintu byose byashobokaga wahitamo kumera gute? If everything was possible, how would you like to be? uravuze Iyo ibintu byose byashobokaga wahitamo kumera gute? If everything was possible, how would you like to be? Oh my god. Shyiraho video. Okay, let me try. Yeah. Byashobokaga njye n'akanyoni. Ntabwo nkumvishe Uri byacikaga. kunyumva? ngo wavuze ngo waba akanyoni. Ndavuze ego Kubera kubera iki? kwigaga uko impamvu nahita mvuga akanyoni umuntu zibereye zibayemo zitashaka mbese iriya movement yazo ndayikunda cyane. Iriya navuga ngo ni nka kwigenga, freedom, ni nka freedom urebye zibamo, kuko urumva kuva mu Rwanda ujya mu kindi gihugu bagusaba wenda pasiporo kuva hehe, ariko yo irambuka ikajya aho ishaka, ikajya aho ishaka ku mazi cyangwa mu ishyamba. Okay, wow. ni icyo ngicyo kirahitamo. Murakoze cyane rwose. Kristo, karame describe one of your hidden talents. Tubwire mu mpano zawe zihishe. imwe mu mpano zanjye zihishe. Yego, nyine zitagaragarira buri wese ariko uzi ko ufite. Okay. usuga ndabonye ko ari iyihe afite nyinshi. Just kuramo nk'imwe cyangwa ebyiri aba ariyo tubwira, nyine tubwireho. kuvuga ngo yihishe ubwo uruva utawumenesheje ibanga ariko. Oya, nyine ishobora kuba yihishe kuko ari twe tutabasha kuyibona, ariko wowe wayibona kandi tuyimenye nta kibazo. buriya rero buriya navamo akuse buriya ntabyo abantu barabibona, nanjye kuba ntabona. Okay, impano mvuga ihe se buriya bayibuze. oya nuko ubwo ari icyo ntekereje. buriya abantu bafite impano, buriya ndiruka byataye. Uriruka? yajire ku buryo abantu batabikeka. Okay. ubwo rero muri pesa bagwa mbere cyane ahantu hose buriya physically, ntabwo ndi umusore physical, ariko buriya mfite igihe hanajiganye kijya kinyomera. bafite impano yo kwiruka byatari ku buryo nka kafyu ishobora kumfatira ari 2:55 ndi kuri stade 3:10 nkabangeze Kicukiro. ntiworoshye, ndumva imaratori Usain Bolt mu Rwanda. nuko najya mbyita, ariko ubu nicyo najya nitabira marato. Okay. Yeah. Willy? Yes, Obed. If you could relive your life, what would you do different? Wongeye kuba ubuzima bwawe bundi bushyashya, ni icyo wakora gitandukanye? What can I do? Reka ndebe. Different, ni icyo wakora mu buryo butandukanye nyine. Differently. Reka turebe. I don't think yuko hari ikintu numva nanyuzemo ndegreta numva ntakongera gukora. kuko nama mistakes nakoze zangiza ubundi we zampaye experience mfite. nongeye kubaho ku buryo I think I can do wakongera ukazikora cyangwa uti ndahindura
oya ndamutse nzihinduye sinzi ndamutse nzihinduye sinzikore nahomba byinshi. hari ibintu na discoverinze kubera nakoze kubera hari mistakes nakoze. ubwo ni ukuvuga ngo wowe nta n'icyo bashaka kwimprovinga. ahubwo icyo nakora hari nk'ahantu wenda hari nk'amasituwasiyo wenda nageragamo mu buzima wenda nkapanika nkumva ko wenda birangiye, chance irangiye, wenda nanatsinzwe ikintu nkumva ko birangiye, maybe wenda nsubiyemo I can pass through those things in this still numva nyine donc simbe worried. I will be less worried if I can restart my life journey. Nagusubije? Shika sinzi n'abandi barimo barakumva. Byari birimo biracika? Wiri turi kukumva neza ngo Obedi ntabwo afite sinyari nziza. Obedi ahubwo niba birimo gucika twe turakumva neza. Byari byarimo biracika niyo wawe. Ndabona byacitse. Nagiye sinzi. Uwo muranyumva neza noneho? Turi kukumva byari bicitse. Ngira ngo arangije gusubiza noneho. Nari maze kuvuga yuko icyo nahindura wenda ni ahantu nageze wenda mu buzima nkahangayika kubera situation ndimo, nongeye gusubiramo I can be more relaxed, simbe worried. Okay. Yeah. That's great. Okay. Benita. Yes. If you could have a superpower, which one would it be? Iyo wari ufite imbaraga zidasanzwe cyangwa zihambaye, zaba ari izihe? Kubera iki? Gutekereza mfite nk'imbaraga zituma ntekereza nicaye nkavuga ngo ndashaka kugera muri presidence, so aba nagezeyo. Teleportation. Voilà. Okay. Numbaza ngo kubera iki, menya harazamo akabazo k'ubunebwe bwo kugenda cyangwa kubera ko nkunda ngo nkore ibintu birangire, donc ntekereza ikintu gite kirangira. Okay. Ihute. Okay, ni byiza noneho. Bertrand. Yes. What is your favorite book or your favorite movie and why? Iki gitabo cyangwa filime ukunda kurusha izindi ni iyihe kubera iki? Warangira abandi kimwe igitabo warangira abandi bose bakwiye gusoma cyangwa filime wumva uvuga uti abantu bose bakwiye kuzayireba? Igitabo narangira abantu cyangwa mitemo hagati y'igitabo cyangwa movie? Cyangwa byombi tubwire nta kibazo. Okay, nakunze filime ya Denzel Washington yitwa Book of Eli. Okay. Book of Eli. Nabonye ukuntu abantu abarwana kuri abigitabo kimwe Bible ibisigaye none ukuntu bayirwanaho kandi noneho yose ayifashe mu mutwe. Yose ayifashe mu mutwe noneho nkabona nabonaga ukuntu yirwanagaho nyine arwana ko ijambo ry'Imana ritagenda. Noneho ukuntu ayifashe mu mutwe noneho nanjye nifuza kuyifata mu mutwe cyane. Noneho nayikunze cyane ku buryo rimwe najyaga nayisubiramo.
none nabarangira namwe kwireba. Nanjye narayirebye ni nziza. Warayirebye? Yego. Yitwa gutwe mutwandikira izina muri chat. Okay. Dusubiza utubwira igitabo njye ndyandike. Ujye kuryandika. Yego. Igitabo nakunze nibagiye izina ryacyo. Baze gukora igitabo nibuka izina ryacyo. Tubwira ibirimo nta kibazo. Tubwira ibirimo. Okay. Hari igitabo cya Nuza kiriya cya Nuza Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad ya Robert Kiyosaki. Yego. Noneho avuga kuri business, nkunda ukuntu yigisha business, avuga inzira yanyuzemo none uburyo yagiye yubaka, noneho birinteresa nacyo nakibarekomanda kugisoma nacyo. Book of Eli nako Robert Kiyosaki wiriwe ndabizi yaragisomye, yagize kumbwira ko yaragisomye. Okay. Ni byiza. Aha, Gentil. Gentil. Imuranyumva? Ndahari. Akana nasikira video. What is the best thing with living right now in this year? What the best? Ni ikihe kintu cyiza kuba uriho muri uyu mwaka? Ikintu cyiza kuba ndiho muri uyu mwaka. Okay. Wenda ku ruhande rwanjye wenda ushobora gusanga hari icyiza gihari wenda ku bandi, ariko ku giti cyanjye kuba ndiho uyu mwaka ikintu cyiza gihari ni uko hari navuga ngo hari wake up call yabayeho mu mutwe wanjye, muri mind yanjye, itari ihari mu mwaka ushize wa 2020 yo gucesinga my dream. No matter what, nyine niba binsaba kubyuka saa 10, niba binsaba kutagira gute, mbese iyo wake up call yariyongereye, yaraje uyu mwaka. Rero ndabyishimira cyane kuba ndiho, kuko bizatuma something big happen. Yeah, thank you. You're welcome. Benita. Yes. What is your dream job? Ni akahe kazi wifuza kuzakora? Kazi nifuza kuzakora kwikorera. Kwikorera? Kuzikorera, nkajya nkakora ibintu bijyanye na ndahita gute, biri ko nigeze kubikubwira harya ni ibiki. Sharing. Kwikorera kandi nkikorera mu bintu nakoze n'intoki zanjye. By'ubukorikori? Okay. Yeah. Wow. Ibyo nibyo ushaka kuzakora? Okay. Kuko ayiti irandembeje ndarushye. Harya ubu ukora muri ayiti? Okay. Keep pushing. Christophe? Karame. If you were the last human on earth, what would you do? Sigaye ari wowe muntu wenyine ku isi, wakora iki? Ari je nyine? Yego. Okay. Biramutse bibaye nk'ako ari gisigara nyine ku isi. Nagera nkajya mu maduka yose nkarya ibiryo byose bisigayeyo. Acyakoze nahita njya mu ruganda rwa Brabus nkajya kureba y'imodoka. Uri wenyine? Ndi jyenyine nkajya agenda niki? nareba hafi aho imodoka, urumva nta wundi waba ukirimo, nagutwara nk'agatoyota kari hafi aho akagenda. Urumva
actually ibiryo nibyo kiryo ni icyambere ntarya ibiryo byose nakoreye amafaranga nshaka kurya nararya akaba ari ibyo njya kurya ubundi bikagiye byakagiye. Okay. Ntibyoroshye kabisa, ikiryo kirabanza kikaniheruka. Okay. Bertrand, Hello, mwe muranyumva? Yego turi kukumva. Turakumva. Okay, Bertrand niwe naringezeho. Describe a big risk you have taken in your life. Dusobanura icyemezo kigoye waba warafashe mu buzima bwawe. Kitubwire. Icyemezo natangiye kubaka nta mafaranga mfite. Natangiye kubaka nta mafaranga mfite. Noneho kandi byansabaga amafaranga ku buryo nararaga ijoro, ku buryo byananira gusinzira. Donc ni n'umwaka ushize. Umutwe warandyaga noneho nkibaza impamvu nabikoze, nkibaza impamvu nabitangiye, nkashaka kurekera, nkumva nshatse kubirekera, ariko biza kurangira. Okay. Wow. Ibyo cyari kigoye pe. Wiri? Oui. Nyine nekereje nkora amafaranga. Niyo yaraga inyungu ya mbere ifashe n'ubundi bushobozi buri aho ngaho nyine. Okay. Bertrand, unyihanganire byacikaga nkagira ngo warangije. Okay. Warangije? Narangije. Okay. Nkunyuzemo hagati numvaga wagira ngo warangije ariko ubwo unyihanganire. Birine naringezeho. If you had one more day left to live, how would you spend it? Tumenye ko usigaranye umunsi umwe wo kuba wawukoramo iki? Okay, umunsi umwe wo kubaho nawukoramo iki? Umunsi umwe wo kubaho musigaranye icyo nawukoramo, nashaka umuntu twicarana nkamwumvisha yuko ubuzima bwiwe burimo, donc afitiye umwenda isi. Umunsi wa nyuma w'ubuzima bwanjye ikintu numva nazapfa ndi gukora ni ugupfa ndi kubwira abantu yuko hari ikintu kiri muri bo bafite isi ikeneye. Donc gufata I would spend that day inspiring someone to realize his full potential, cyangwa se to strive for more, to reach more. Okay, nukuvuga ngo umunsi wa nyuma wamara ubwira abantu ko hari ikintu kidasanzwe bifitemo, nibyo cyangwa ewana kabisa that's the okay. Yes, yeah. Okay. Yeah, no ninde nari ntarabaza Gentil, ndumva rero wari utahiwe. Nguhaye amahirwe nge nabajije ariko wowe noneho niwe ugiye kumbaza. Nabajije gusa noneho nawe gira ikibazo mbaza, ngira icyo mbabwira nanjye. Okay. Ikibazo rero ngiye nakubaza ni kimwe. Ese navuga ngo ni nk'iki uramutse ufite ubushobozi bwo kuzapfa noneho nyuma y'urupfu, urumva ntabwo tubizi biberayo, kavuga gutyo, nyuma y'urupfu ukaba ubasha nyine guhagarara kwitegereza abo usizeho. Ese ni icyo wumva wakenera kureba ugeze iyo gisigaye hano ku isi kubera wowe wabigizemo uruhare, wowe wari uhari mu gihe wari ukiri? Byari bicitse maze gupfa ngo ni iki?
nari kukubwira nyumva nandi kubaza nti ese uramutse nanubu ntabwo unyumva simbizi nakumvisha ibicuba ikibazo ngiye kukivuga uko nyumvisha urambwira niba ari byo ni ukumbwira ngo nyuma y'urupfu ni iki nakishimira ko abantu naba narabagejejeho ibintu nk'ibyo urebye ahanini si uko wenda wakigejeho abantu muri rusange ntabwo ndimisa abantu ngewe icyo mvuze muri rusange icyo waba uri hejuru aho waba uri ukavuga ngo ku isi kiriya kintu ndacyishimira cyabayeho kuko ari njye wari uhari wabigizemo uruhare ikibazo nticyoroshye kuko gerageza I sometimes do not recognize my achievements bijya bingora hari igihe njya ngira akantu banza ari akadefo ko kugira ibyo nifuza kugeraho ariko nagira icyo nkigeraho niyo cyaba ari gitoya nkumva ibintu ni rusange ngashaka kwibwira ko ibintu ari rusange urumva rero bigatuma rimwe na rimwe achievements zawe ntajya nzimenya neza uko bikwiriye ariko ikintu numva ntekereza ni uko wanda narabayeho mu buryo bw'amahoro numva ikintu nakishimira ni uko naba narabaye umunyamahoro mu buzima bwanjye ikindi hakaba hari ikintu naba narasize ibyo nibyo nifuza bishobora kuba muri future ntabwo ari iby'aka kanya naba narasize cyaherwaho nk'umurage ku buryo uwagikurikira wese yazatera imbere akavuga ati at least if I do that, if I follow that path I'll be successful. Ndumva ari uko nakivuga mu magambo make. I'm still in the journey to discover that thing. Urakoze cyane. Yego. Ibibazo nari mfite byaba byinshi ariko ndumva umwanya wari usigaye twari dufite ari uyu nguyu reka twinjire mu isomo nabibutsaga ko ubushize twize isomo rya mbere rivuga kuri origin and identity inkomoko yawe n'akito cyangwa se ibikuranga nyirizina no munsi turaza kwiga ku isomo rivuga kuri purpose nyirizina what is your purpose intego y'ubuzima cyangwa se impamvu y'ubuzima ibibazo nagiye mbabazaho nyine mwabonye ko bisa nk'ibizenguruka kuri izo ngingo rero ndumva nakakira Willy akahita akomeza akatugezaho isomo mu buryo burambuye murakoze cyane turi kumwe Okay, Obed. Merci beaucoup. Yeah, I think iyi session ya icebreaker idufasha kumenyana, idufasha gutuma abantu bisanzuranaho, igatuma abantu bafunguka ukamenya uyu muntu burya he's struggling with this. Uyu nguyu yahuye na zino challenge, uyu nguyu afite zino aspiration, uyu nguyu ubuzima ari kubwerekeza hehe, uyu nguyu afite zino insecurities, I can contribute to his life muri ubu buryo. So I think icebreakers ni nziza. It breaks the ice. That's what an icebreaker means. So nkuko rero Obed yarabivuze last time twaganiriye ku bintu bya identity na origin, turi kureba kumenya donc essence yo kumenya uri we, kumenya aho waturutse, ukamenya identity yawe kugira ngo umenye ubuzima ubaho, kuko buriya umuntu atangira kubaho iyo azi uwo ari we.
iyo utazi uwo uri we ntabwo uba wari wagatangira kubaho, kuko iyo utazi uwo uri we ntabwo umenya icyo ugiye kuba cyo, cyangwa se ntabwo umenya icyo ukwiye kuba cyo, kubera ko it all starts in the identity context. You have to know who you are to become the right person, to stand in your shoes. Niyo mpamvu muri iriya course twabonye ko we are created in the image of God, so we are gods. Ni nko kuvuga ngo telefone ya Samsung Galaxy S20 cyangwa se Samsung Galaxy J yo kwa Samsung ifite identity ya Samsung. Iriya telefone ibyo yakora byose it's a Samsung telephone. Imodoka zo muri Volkswagen, yaba ari Touareg, yaba ari Terramont, yaba ari Passat, ziriya modoka nubwo zifite purposes zitandukanye, nubwo zifite amashapes atandukanye, ariko zose ni Volkswagen. Zose ni Volkswagen. Identity iriya modoka, brand iriya modoka ni Volkswagen. So niyo mpamvu rero ibintu byose buriya urugendo rwa personal development rutangirira rutangirira mu kumenya who you are, rutangirira mu kumenya it starts in understanding at the core of your beingness and being convinced of who you are without any doubt. Niyo mpamvu rero most of the time abantu benshi they struggle with personal development because ntago babanje gukora step ya mbere. Step ya mbere ya personal development ni ukubanza ukamenya what is your identity. Ni ukubanza ukamenya what are you carrying, you know? Ni ukubanza ukamenya where do you come from. Ni ukubanza ukamenya uwo uri we. Niyo mpamvu ino triangle ya self discovery itangirira ku kintu cya identity. Hari hasi kuri triangle hariho identity, so everything starts with knowing who you are. Niyo mpamvu nagiye mbona mu bantu basubije, hari abagiye basubiza bimwe biragira basubiza you know, maybe I think wenda n'ukubera bataba basomye cyangwa se wenda haravutsemo izindi challenges, ariko ikintu cya mbere ugomba kumenya, you have to understand yuko you have to know who you are. That's the beginning. So uyu munsi rero, let me admit someone in the group. Sorry. Let me admit this person. You can make Christoph a co-host or a host so that he can do the work of admitting. Yes, now because okay, good. Yeah, so it all starts with identity. Now, the course of today, we are going to discuss about purpose. This is the second building block here, personal development. The second building block ya personal development muri phase ya self discovery nicho bita purpose. Cyangwa se kumenya what is the purpose of God upon my life? What does God want me to do? Or why am I here? Nicho the purpose means. Ngewe urugendo rwo gutangira self discovery narutangiyeho mbere gatoya, kubera ko nagize I had the chance to grow up in a family where I was challenged to discover myself. I was challenged every day, mostly by my father, who kept telling me that in everything I do, I have to rush into life. I mean, I have to do things quickly because I don't have to waste time. So kubera rero nakuranye icyo spirit yo
yo kudata umwanya no gutata igihe byatumye nkurana spirit yo questioninga status quo, bituma nkurana ikintu cyo gushaka kumenya why ibi bintu bibaho, why am I here, kubera iki navukiye muri no famille, kubera iki nsa gutya, kubera iki meze gutya, kubera iki mfite zino passion, why. So ibyo bintu rero it has grown in me on the extent nyine ntangira gukora research. So I started doing a lot of research kugira ngo ntangire na understanding it, personal development, ntangire na understanding it, ariko cyane to understand who I am. Yeah, to understand who I am. Kuko buriya everything starts with an inquisitive mind. Ibintu byose bitangirira mu matsiko. You have to be curious about yourself. That's why, when you are not inquisitive, you tari inquisitive biragora ko unagira personal development yawe iba kickstarted. Niyo mpamvu most of the time uzasanga hari igihe God allows problems into our lives kugira ngo dukanguke, habeho gukanguka. So ntabwo hashobora kubaho rero self discovery hatabayeho gukanguka. Iteka umuntu agira umuntu umukangura. Ngewe nakanguwe na papa, nkangurwa n'ubuzima narindimo nabagaho, nkangurwa na entourage kuko ngewe nakuze cyane nkurana n'abantu banduta basa nk'abanduta kandi nakuze ndi umwana w'imfura. So when you are the firstborn, you have a kind of responsibility, you have pressure on you. So bituma nkurana ikintu cyo gushaka kumenya who am I, what can I do, why am I here, these questions. So purpose rero is very important kubera ko iyo umaze kumenya who you are, the next question uba uri kwibaza umaze kumenya who you are, kuko after knowing who you are, you are going to ask yourself, knowing who you are tells you where you come from. Kubera ko maze gusobanukirwa yuko you know what, I'm not an accident, I have been put here by God, I'm made in an image of God, I have potential that God has given me, then why am I here? It's the next question. Uyu munsi ni nacyo turi buganire. Why am I here? This is nukuvuga ngo iyo utaratangira ibi ni ibibazo. There are 5 questions. Hari ikingiki number 3, why am I here? Hari na what can I do, potential, and where am I going? Ibi ngibi ni ibibazo bitanu umuntu wese yibaza. These are the 5 questions everyone asks himself. I don't care who you are. A prime minister arabyibaza, a CEO arabyibaza, a maid, umukozi wo mu rugo, bino bintu arabyibaza. Everyone, umubyeyi ufite abana, umuplanto muri company, umunyeshuri muri kaminuza. These are the questions of the heart. Sometimes, most of the time, uzasanga abantu benshi they ask themselves these questions, ariko ugasanga barazipfukiranye, cyangwa se ugasanga ntago bashaka kwi-exprima ngo bazishyire hanze. Donc buri muntu wese avuge insecurity afite, buri muntu wese amenye yuko, donc utangire utekereze uti ariko ibi bibazo nibaza, I have to get the answers for them. So ngewe rero bino bibazo ntangiye kubyibaza, natangiye gushaka ibisubizo. I started researching, ntangira kuvuga ariko what is my purpose, why am I here, what can I do, what is my potential. Aho ngaho niho journey ya self development itangirira, niho personal development itangirira, niyo foundation ya self discovery. So uyu munsi rero turiga how to discover your purpose. Ni gute umuntu amenya ikintu Imana yamuremeye. So iyi module iri audacious kubera ko ni ibibazo abantu benshi batafront. Abantu benshi kuvuga biragoye kujya n'ahantu hasanzwe mu rusengero cyangwa se no mu yandi ma training, ubusanga they teach about
they teach about what is the importance of purpose, what is purpose, we are created for a purpose, but abantu bigisha how to discover your purpose ni abantu bakeya. So rero the key to discovering your purpose ni ukugira an inquisitive mind. Ugomba ni ukugira amatsiko y'ubuzima bwawe, kubera ko ibintu ariko buriya most of the time abantu benshi amatsiko barayagira, ahubwo ni ukubera ko abashaka kujya kuya satisfying ni bakeya. Most of the people ubusanga nyine they don't want to go an extra mile. Niyo mpamvu usanga most of the time training nk'izi ngizi ziba zirimo abantu bakeya, kubera ko few people are willing to go an extra mile. Abantu benshi they stop in the middle. Ubusanga umuntu wese aravuga ariko se wa mugani kubera iki navukiye aho navukiye, kubera iki meze gutya, what is the reason behind this, why am I here? What is the purpose? What is the objective of being here? What is the point? Aho ngaho niho ibintu bitangirira. What is the point of being here? So rero abantu bajya muri journey ya personal development ni abantu bavuze bati uko byagenda kose I need answers to this question. Now, why is the greatest questions that has ever existed? Ibibazo byose bitangirira muri why. Nibyo nari ndimo ndabasobanurira. Why ni ikibazo cy'amatsiko. Abantu benshi ntago bibaza why kubera ko why umuntu wagiye muri why abagiye mu kazi. Buriya abantu bose bavumbuye batangiriye muri why ariko se nimba turi mu Rwanda Gentil arimo aravuga ibintu byo kuguruka. Nimba turi mu Rwanda kubera iki tutajya muri Amerika? I'm talking about Wright brothers, bariya bavumbuye indege. Bashobora kuba baricaye bakavuga ariko se ko turi muri Amerika kubera iki birinda kudufata amezi 3 kugira ngo tugere muri Afrika tunyuze mu bwato? Kubera iki birinda kudufata ibyumweru 2 ibyumweru 3 kugira ngo tuve muri leta imwe tujye mu yindi? Why? What is the point? So icyo kibazo rero iyo watangiye kukibaza, why am I here? Kuki ndi hano? The universe is going, God is going to open doors. Umuntu watangiye kwibaza impamvu ariho, ubuzima bwe buba butangiye. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe butangira iyo usubije kino kibazo. When you answer this question, that's when you start living. Cyangwa when you start asking yourself these questions. Iyo watangiye kwibaza bino bibazo niho ubuzima bwawe buba butangiye. Kuko nibwo butangiye guhinduka wowe waremewe. Kuko indi minsi yose the other days you were just what society tells you, what your mom tells you, what your career says, what your studies says, what your what your friends says. You say you are not really you. Ubutari waba wowe. Kubera ko utarasubiza kino kibazo. Iyo utangiye gusubiza, iyo usubije kino kibazo niho ubuzima bwawe butangira kugira umurongo. That's where you start, that's where you begin. Now, nibyo nari ndimo ndavuga. So nukuvuga ngo discovering your purpose biguha, when you discover your purpose, your life becomes different. When you discover your purpose, your life becomes unique. When you discover your purpose, you do not consider yourself to be part of the pack. If you discovering the purpose, you don't care about what people think about you because you know who you are. Sinacha niwe waririmbye indirimbo ivuga ngo I know who I am. I know who I am. When you know who you are, you can tell. Hari ikintu nahoze ntekereza ejo bundi, iyo isi utayeretse uko igomba kugutreatinga, people are going to treat you however they want. If you don't tell people how to treat you, they are going to treat you however they want. That's how it is. That's why it is very important to discover your purpose. It's very important to ask yourself these questions. Why am I here? And pursue answering those questions. But the problem is these days, we are facing a challenge in our community. Most of the people, they think discovering your purpose is luxury. It's luxury. It's for people who have settled. Go and do everything, and after that, you are going to discover your purpose. Go and build your career.
genda ukorera amafaranga, ushaka amafaranga, nurangiza nyuma you are going to discover your purpose. That's a lie. Because that money that you will be making, it won't change you. That money that you will be making, it won't make any sense. That's why in most cases, people, they reach a pinnacle. Let me tell you something. It's like giving you everything that you want. At the end of the day, why do I have this? That's why you have to start with why. Every journey in making a sense, it starts from why. Can you imagine gufata imodoka ugahaguruka bakubaza ngo where are you going? Ntumenye icyo usubiza. That's how living without a purpose means. That's how it does not mean you could not purpose here. Purpose is there, but you are not aware of it. Now, the other challenge we are facing right now, people wants to be like them. That's why they dress, that's why kuva muri school, they dress people in uniforms. That's why, iyo ugiye muri communities zitandukanye, they have rules. Iyo ugiye mu ma societies atandukanye, they have rules aho utagomba kurenga. Icyo utagomba gukora, bino urabikora, ibi ntubikora, ibi birashoboka, bino ntibishoboka, ahangaha ni ugomba kurenga, hano ntago waharenga. Conformity and uniformity, it's one of the biggest challenge that we have right now. Conformity and uniformity, because everyone wants to be like them. So when you don't know who you are going to succumb to that. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ibintu byose ugerageza gukora, imigambi muri mind zacu habamo ibintu byinshi. People have all kinds of goals. You have a goal to become a doctor. You have a goal to become a fashion designer. You have a goal to become a mechanic. You have a goal to become an engineer. People have all kinds of different goals. Ariko, the only thing that is going to prevail is the one God created you to be. Ibindi bintu byose ushobora kugerageza gukora outside what God created you to be or who God created you to be, it's not going to be productive. Ibyo wagerageza gukora byose, you will never be fulfilled. In fact, niyo mpamvu discovering a purpose yawe. Can you imagine? Let me tell you something. Can you imagine gufata nk'ikiyiko, a spoon, ukagikoresha uvoma? You can do it, but it will take you months kugira ngo wuzuze 20 liter. If you try to fill a water container with a spoon, a tablespoon, because that's abuse. So chachiyiko ntago kizigera kiba fulfilled, never, because the spoon is displaced out of its purpose. So ni nko guhingisha ikaramu. Cyangwa ugafata hari ibimasa bihinga. Ugafata nk'indi nyamaswa, let's say nk'intama, ukaba ari ujya guhingisha. That's you are putting things out of their purpose. That's why a manufacturer, when manufacturers design something, they are going to put a manual with it kugira ngo utabusing. So this course exists for that reason. So this course has been designed for you to understand why you are here. This course has been designed to understand that your life is not an accident, to understand that there is a specific mission upon your life. Imana yaguhaye ubuzima kubera ko hari mission yashakaga ko accomplishing. Imana yaguhaye ubuzima kubera ko hari ikintu kiri very important cyatumye ubuzima bwawe buba necessaire. So purpose rero ni original intent. Purpose ni impamvu yateye ikintu. Purpose ni impamvu yatumye habaho ubuzima. That's what purpose means. Ntabwo umuntu wakoze telefone cyangwa umuntu wakoze imodoka cyangwa umuntu wakoze, let's say, wakoze laptop, yatekereje laptop narangiza ngo asubire inyuma ajye kwibaza ngo iki kintu nkoze kizamara iki. No.
umuntu wakoze imodoka yaricaye aravuga ngo ni gute nava hano nkagera nava i Kigali nkagera i Kibungo cyangwa i Kigali nkagera i Muhanga nkoresheje amasaha makeya ntagenze n'amaguru. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose yakreye cyaturutse aho ngaho muri iyo intention. The intention was to reduce space. Ni ukuvuga ngo Imana ijya kukurema yaravuze ngo ko mbona hari kino kibazo ku isi ni ubuhe buryo nagikemura. Ko mbona I see a lot of, I see diseases. Ndabona indwara nyinshi ku isi. Ni gute okay, let's say a specific disease. Cyangwa se wenda let's say a specific problem. Let's say malnutrition. Let's say disease. Let's say when the mental health. Ndabona ku isi hari mental health. Hari kibazo cha mental health. People are troubled mentally. How can I solve this problem? Let me create a person who is going to become a doctor, who is going to discover something, who is going to discover a theory or a cure or a sort of therapy. Umuntu uzavumbura therapy yo kugira ngo ya addressing ya probleme ya mental illness cyangwa se depression. Nuko nguko Imana yakuremye. Ntabwo Imana yakuremye nirangiza ngo isubire inyuma yibaze ngo kubera iki ndemye Gentil cyangwa kubera iki ndemye Enoke, kubera iki ndemye Obed. It's like saying ngo irakuremye guteresa aho nirangiza iricaye iratekereje ngo what am I gonna do? No. Wowe you are a finished project. Ubuzima bwawe bwabaye finished. Ni ukuvuga ngo Imana, ni ukuvuga ngo ikibazo cyari kiri ku isi cyatumye kubaho kwawe kuba necessaire. Ni ukuvuga ngo ntabwo wavutse gutyo gusa. Hari ikintu kiri specific. Imana yaricaye mu ijuru iravuga ngo hari ikibazo cy'uko abantu ku isi bazagira ikibazo y'uko bazashidikanya ubushobozi bubarimo. Ngiye kurema umuntu witwa Nsabiyumva Willy uzavukira muri uyu muryango akanyura muri zino situation kugira ngo azafashe abantu kumenya y'uko hari ubushobozi bubarimo. N'ikimenyimenyi nzamushyira muri famiye ituma bimenya hakiri kare kugira ngo azamara imyaka myinshi abibwira abantu, kubera ko ni ibintu bigora ntabwo nabitangira nshaje. Imana yaricaye mu ijuru avuga ngo hari ikibazo kiri specific ndetse muri Africa. Ngubu nahoze nganira n'abantu, I've been discussing with people, turi kuganira ukuntu imisozi mu Rwanda hari imisozi myinshi, ariko ikibazo abantu benshi barakomplaininga ngo imisozi myinshi ngo hari imisozi myinshi ngo kubaka biragoye. Ariko buri Imana yicaye mu ijuru iravuga ngo mu Rwanda hari imisozi, iriya misozi iri mu Rwanda ni gute bayibyaza umusaruro. Ngiye kurema umuntu wow, I'm getting excited here. Ngiye kurema umuntu uzavumbura amazu. Ngiye kumuha ubushobozi bwo kuzavumbura amazu ashobora kubakwa muri iriya relief yo mu Rwanda. Uwo muntu arahari, ariko naramuka atamenya ubwo bushobozi yifitemo azafata bikoze tuzapfa tutamumenye. Nuko nguko abantu bapfa bagapfana ibintu, nuko nguko abantu bapfa bagafana amasolution. Niyo mpamvu ahantu hambere hakize ku isi ntago ari ibirombe byo muri Congo, ntago ari amazahabu yo muri za Chad na za South Africa n'amapeteroli yo muri Nigeria. No, ahantu hambere hakize ni kwirimbi. Because in the cemetery, mwirimbi niho hantu hari abantu, hari indirimbo tutamenye, hari amazu atarubatswe, hari amakampani atarafunguwe. Uramutse ubashije kugenda ukamininga, ugakora mining mwirimbi, you will be a billionaire, a trillionaire in 1 week. Instant billionaire. Ntabwo ubuzima bwawe ni solution ku kibazo. Now let me take you here. I'm getting excited. Ubuzima bwawe ni solution. Nukuvuga ngo kuba waravutse is a solution. It's a solution. If nuzajya ubona a family y'umugabo n'umugore, cyangwa se let's say you see a baby. When you see a baby, it's a solution. That baby is a solution. Umunsi wabyaye umwana uzamuterura uvuge ngo uyu mwana iki ni igisubizo ku kihe kibazo. Niyo mpamvu ubuzima bwawe bwose ugomba kubumara wibaza ngo ni ikihe kibazo naje gukemura, ni ikihe ndi igisubizo ku kihe kibazo. Kuko already ntagomba kwibaza nimba uri igisubizo. No, you are already a solution.
ahubwo the problem ni ukuvuga ngo wow, your job is to discover the problem you have born to solve. That's what purpose means. Now, God is a God of purpose. Imana nta kintu na kimwe ikora itagiteguye. Imana ntabwo ikora ibintu, ntabwo Imana yakuremye ngo isubire inyuma itangire yibaze ngo kubera iki nkuremye. Ariko rero ikibazo, ntabwo purpose zose ziba zizi. Let me give you an example. Abantu benshi iyo babonye amarose, indabo z'amarose, they think it's beautiful. No, ntabwo purpose y'indabyo, they may be beautiful, ariko ntabwo purpose y'indabyo ari ukuba beautiful. No. Ziriya ndabyo zisa kuriya hari igihe most of them they attract certain insects, ugasanga nizo zizitunze ibiki zigafacilita pollination and other things. Now, where purpose is not known, abuse is inevitable. Iyo utazi uwo uriwe wipfusha ubusa. When you don't know why you are here, upfa ubusa, utangira kujya gukora ibintu udashoboye, utangira kujya kwishyira mu bintu utazi, utangira kubura icyerekezo. Buriya abantu benshi iyo batangiye gukura, they get frustrated kubera ko buri muntu wese aba ari gushaka place yiwe muri society. That's the problem. No, the fact that you are born, it means you have a place in the society. The only thing you have to do is to become that person. Let me give you an example. Umuntu akweretse urubuto rwa pome, wavuga ko ufite iki mu kiganza cyawe? Hari umuntu ushobora kuvuga ko afite seed. Hari umuntu ushobora kuvuga ko afite pome. Ariko hari n'uwavuga ngo this is a field of apples. Uyu ni umurima w'amapome. Kubera ko muri seed ya pome harimo pome, harimo andi mapome. Iyo ubonye urubuto rwa avoka, let's say urubuto rwa avoka. What do you see? Are you holding an avocado or are you holding just a seed of an avocado? What do you see when you see a seed of an avocado? Do you see an avocado or do you see a tree? I see a tree. Kubera ko muri seed harimo potential of that seed to become an apple. Abantu benshi rero bapfa ari imbuto. When you don't discover who you are, you die a seed. Purpose is only found in the mind of the maker. Ntabwo ushaka kumenya iPhone, ntabwo wajya kubaza Samsung. Ushaka kumenya Volkswagen, ntabwo wajya muri Mitsubishi. Ushaka kumenya Boeing, ntabwo wajya muri za, in other companies zindi zikora indege. You have to go in Boeing. Ushaka kumenya uriwe, ntabwo ujya kubaza mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa abavandimwe cyangwa inshuti. Because none of those people created you. No one of those people created you. Only God. That's why you shall kumenya uriwe ntabwo ubaza bagenzi bawe, ubaza uwakuremye. Who put you there? Niyo mpamvu ikintu cya mbere twize muri no course, twize identity. Identity ni ipfundo ry'ibintu byose. Kubera ko iyo ugize ikibazo, uzi uriwe, when you are confused about you, iyo ubaye confused ubuzima bukagucanga, you do not go to anyone else except to your source. Let me tell you something. Mwari muzi ko mu mashami nta buzima bubamo. Mu mababi y'igiti nta buzima bubamo. Ubuzima buba mu mizi. Ubuzima buba mu mizi. Kubera ko imizi niyo inyunyuza nutrients muri soil kugira ngo ya mababi abeho, kugira ngo amashami abeho. Ni ukuvuga ngo muri wowe, when they remove God in you, you don't exist. Niyo mpamvu when you want to know something, you have to go back to your source. You have to go back to your source.
ntabwo ushobora nta muntu n'umwe ushobora kukubwira uwo uri. Iyo igiti gishaka nutrients ntabwo kijya kuzishakira mu mababi no mu mashami. No, gisubira mu mizi, kinyunyuza ubuzima buri mu mizi. So you have to go back to your root. Niyo mpamvu, that's why it's very, very, very important to connect yourself to God. That's why it's very, very, very important. You have to know who you are. Kubera ko you confusing the identity yawe, ibintu byose biba biri confused. Okay, let me tell you something. Uramutse ufite nka telefone ikagupfiraho, iyo telefone nta brand, nta kintu na kimwe, igakwama, waba stuck, wayijugunya. That's why aba manufacturers bashyiraho brand ku bintu, kugira ngo nugira ikibazo you know where to ask. Ugomba kumenya aho ujya kubariza. Niyo mpamvu amaduka akomeye atanga amagaranti, ni ukugira ngo nugira ikibazo usubireyo kubaza. Niyo mpamvu identity yawe iri crystal clear. You are a God. You are a God kind. Uri ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana ni ukuvuga ngo, ni nko bavuga ngo ubwoko bwa telefone. Ariko uri telefone. Iyo ni telefone ariko ni ubundi bwoko bwa telefone. Ubwoko bw'Imana ni ubwoko nyine, uri ubwoko, it's the kind. Kuba ubwoko bw'Imana ntabwo bivuze kuba people, just abantu bari aho ngaho, za stories z'Abisirayeli bambuka imigezi bagira gute. No! Ubwoko it means ni ubwoko bwa telefone, ubwoko bw'indege, ni indege nyine. Ariko ni indege, ntabwo ari ubwato, ni ubwoko bw'indege. Ni ubwoko bw'indege. Ubu ngubu ino bike imeze ite? Ni ubundi bwoko bwa bike. Ni ukuvuga ngo nuzajya werekana talent yawe, abantu bakaactinga crazy, cyangwa se bakaba surprised. Chill, man, chill. It's fine. Uri ubundi bwoko bw'Imana nyine. I'm just showing you my colors. Come and be amazed. Come and be amazed. Come and be amazed. Come and let me show you what I got. Kubera ko nibyo nababwiye tugitangira kose, nababwiye ngo Imana yaricaye mu ijuru yiexprima muri 7.8 billion. Nukuvuga ngo Imana ni ngari ku buryo utashobora kuyimenya. Iti exprimye mu buryo butandukanye. Kugira ngo tumenye Imana, iyo turebye ukwezi tubona Imana, tubonye izuba tubona Imana, tubonye ama plants tubona Imana, iyo tubonye telefone tubona Imana, kubera ko ni ubwenge bw'umuntu yaremye tubona Imana. Iyo tubonye umuntu muremure turavuga wow, this guy is very tall. Iyo tubonye umuntu mugufi turavuga oh my God, how can someone be that short? Iyo umuntu avumbuye turavuga oh my God. Kandi uzarebe buri munsi iyo abantu batangaye, they say oh my God. Dore ubundi bwoko bw'Imana. So wowe rero uri ubwoko bw'Imana. That's why you have to be different. Kuba different ntabwo ari byo bidasanzwe, ahubwo kutaba different ni byo bidasanzwe. You have to be different because you are another kind of God. Now, how to discover your life purpose, or how to discover your purpose? So, nibyo nababwira, discovering a life purpose, it's not a quick fix. Ntabwo ari ibintu uzakora mu mwaka umwe. Byamfashe imyaka 7 kugira ngo nkore purpose statement yanjye. Aya makosi ndi kubigisha ni result y'ayo masomo yose. Konge papa yatangiye kunyigisha ko ubuzima atari umukino, atari game, ko ubuzima atari utagomba kubufata manene, ko ugomba kububungabunga ukaba responsable. Nkiri muto mfite nka 12. So niho natangiye gutekereza in a bigger way. Ariko ubwo ndagira ngo mbabwire uyu munsi from 12 today I'm 27. So bari iyo imyaka 15. It took me 15 years. Ariko I can say 7 when kuko 7 that's when I started to say ngiye gusoma nkore research mbyige mbimenye. No, I wanted to understand ibintu, biri research based. But my father inspired me. So in 2014 mpura n'umugabo witwa Miles Monroe, ubuzima bwanjye burahinduka completely.
ubuzima burahinduka, life changed completely. Igitabo cye cya mbere nasomye cyitwa Understanding Your Potential, naragisomye, my mind exploded. Kubera ko icyo ibyo bitabo byakoze, byatangiye guha foundation, kuzamura foundation muri nge y'ibintu papa yari yaranyispiring. Umuntu wese agira umuntu umwinspiring, umuntu mu kickstarting. Uyu munsi wasanga ari ngewe. Umuntu wese agira umuntu umusunika, ni nko gushitura imodoka. Everyone has a person who is going to kickstart him on the journey of self-discovery. So ndagira ngo rero ngukangure, ngushiture, nkubwire ngo there is something special in your life. There is God in your life. Hari umucyo uri muri wowe, kandi hari impamvu uwo mucyo uri muri wowe. So there is something special about you that we need to see, that the world has to see. Kubera ko uwo mucyo wawuherewe impamvu, kandi uwo mucyo uzajya kumurika ahantu hatandukanye. Uzajya kumurika muri business, uzajya kumurika muri IT, uzajya kumurika muri fashion, uzajya kumurika mu bwubatsi, uzajya kumurika muri network marketing, uzajya kumurika ahantu hatandukanye. There is something special about you. So hari igihe rero cyo gukanguka kibaho. Hari igihe cyo gukanguka kibaho. Now, 4 steps to discover your purpose. So izi rero nibyo nababwiraga kugira ngo mutazaba discouraged. Mutazaba discouraged. Nimba uyu munsi ushidikanya impamvu uriho cyangwa se utayizi burundu, ntugire ikibazo. That's fine. That's very fine. Kubera ko umuntu wese agira igihe agomba gukangukira. Abantu bose bazakanguka. By the way, reka mbabwire, ibintu byo kuvuga ngo ibintu byo kuvuga ngo abantu just bazaguma bamere gutya. No, ntago ari ko ibintu bizahora. Umuntu wese agira igihe akangukira. Hari abantu no personal development izabera nk'uko papa yabaye, nk'uko ngiye papa ya mbere cyangwa Miles Monroe. So everyone has a time. So do not rush it. It's not a quick fix. That's why you have to document your journey. Buretse nzabereka the other time, buretse nzabereka nzabazanira agenda nandikamo. I have journals because I have to journey. I have to document my journey. Ntabwo ushobora kubaho utandika. You have to write down. Ukandika ibitekerezo byawe, ukandika aspirations zawe, ukandika uko wiyumva. How are you feeling today? Write down. Ubushobozi wifitemo. What can I do? Ni biki nkeka ko nakora. Tala zawe, nimba hari ibintu wumva ukunda, byandike hasi. Byamfashe imyaka 7 kugira ngo mvuge ngo my life purpose is to help people realize their full potential through personal development. Kuko hari uburyo bwinshi abantu bashobora kudiscoveringamo full potential zabo badakoresheje personal development directly. Ariko ngewe, that's my unique way. My unique way is through personal development. Nigisha abantu personal development. I help people discover themselves through personal development. Hari abandi bakoresha ibintu bitandukanye. Hari abakoresha imikino, hari abakoresha science, hari abakoresha philosophy, hari abakoresha mythology, hari abakoresha ibintu bitandukanye, spiritualities zo ku zindi dimension, hari abakoresha energy, n'uburyo bwinshi. Ariko nge nahisemo personal, ntago nahisemo by the way. Ngewe nafashe ngewe my specialty is personal development. That's how I'm created. Now, so purpose yawe rero kuko nabigusobanuriye tugitangira, it starts with the problem. Nukuvuga ngo Imana ijya kukurema nuko hari ikibazo. Hari ikibazo ku isi ibona. Iravuga ngo le 25 cyangwa le 4 janvier 1995 cyangwa 1993 hazavuka umwana uzadressinga ikibazo cy'inzara iri muri Afrika. Le 4 juillet 1992 hazavuka umukobwa uzadressinga ikibazo cya unemployment iri mu Rwanda. Imana yaricaye iravuga ngo ndabona hari ikibazo cy'abantu babura ahantu batura. We have many homeless people wenda muri Afrika cyangwa amazara ahenze muri Afrika. Let us create a person to address that problem.
niyo mpamvu step ya mbere yo kudiscoveringa impamvu uriho ni ukubanza kumenya ikibazo, ni ukwidentifyinga cya kibazo, ni ukwidentifyinga ikibazo cyatumye uvuka. Ni igiki cyatumye mvuka? Iyo umaze kwidentifyinga ikibazo, ubwo kwidentifyinga ikibazo nabyo ni process, kuko bifata igihe. That's why program nk'izi ngizi, this is a training, ntago ari coaching. Ubwo iyo twageze muri coaching ndagufasha none, ndagufasha step by step, kuko there is a system. There is a system how to discover the problem, to identify the problem. Yeah, so you need process ya mbere. Process ya mbere ni ukubanza kumenya the problem. Hanyuma, you have to know your natural ability. Kubera ko ubwo ndimo ndakora ikintu cya reverse engineering the process of creation. Imana imaze kuvuga ngo hari ikibazo hano mbona ku isi, ndabona ikibazo muri Afrika cy'inzara, ndabona ikibazo cya malnutrition. Ngiye kurema umuntu uzakemura iki kibazo cya malnutrition. Ariko se umuntu wa malnutrition uzakemura ikibazo cya malnutrition agomba kuba afite izihe talent? Ndamuha izihe talent? Kuko tuzabibona nitujya kwiga ku discoveringa talent n'ama gift. Impamvu talent ari gift ni ukubera ko utayiguze. Impano nyine ni impano. Imana yaguhaye impano. Impano ni impano. Step ya kabiri rero ni ukumenya impano noneho ufite. Ni ukwidentifying. Ubwo urumva kwidentifying bisaba kwandika. You have to write down. You have to write them down. I can do this, I can do that, I can do that. Wamaze kwidentifying a problem, ugiye muri process noneho yo kwidentifying your natural ability. By the way, ikindi kintu ugomba kumenya, ku bintu kuko ari process, hari igihe uyu munsi udiscovering ikibazo kikuri ku mutima wumva wa solving, ejo ukadiscovering ikindi, ejo ukadiscovering ikindi. That's why you have to, finally you are going to narrow it down. You are going to narrow it down. Biza kurangira narrowing it down. That's what self-development, personal development means. Personal development means nukugenda nyine narrowing kugeza ugeze kuri one sentence. Now, ikiba gikurikiyeho rero, you pair your talent with the problem. Impano yose ufite wayiherewe gusolving ikibazo kiri specific. Why identifying ikibazo why identifying ni malnutrition. Ability ufite ni iyihe? Maybe cooking skills, uzi ibintu byo guteka, uzi wavukanye impano yo kumenya ngo iyo umuntu avanze ibi bintu binibi bicreatinga vitamine runaka, akabirya arwaye bikamukiza, akabirya afite iki kibazo kigakemuka, ibi ngibi wabirya mu gitondo. Hari abantu bamenya ibyo bintu just instantly. Icyo rero ukora ni iki? Uhuza ya mpano n'ikibazo. Iyo uhuje impano n'ikibazo, your purpose is discovered. Nuko nguko, kubera ko ubuzima bwawe bwatangiranye n'ikibazo. Imana, ubuzima bwawe ni question mark. Hari ikibazo cyari gihari cyagombaga gukemuka bituma uvuka. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe ni solution already. So iyo rero uri gukora a sentence ya purpose, my purpose is to solve, ukavuga the problem using this. Now nibyo nababwiraga, nujya kwa identifying ibibazo hazaza like 1 or 2 or 3 or 4, zizaza ari nyinshi, but don't worry. Select the issues you always think about. Selecting ikintu uhora utekereza every day, cya kindi kitakuvamo kiguma kigaruka every day, kiguma kikubabaza, kiguma kikurya, like it's something which annoys you. Don't be too generic, try to be specific. Try to be specific. Nimba ari malnutrition, ni malnutrition mu buhe buryo? Ni abana bangana gute? Ni ababyeyi, ni abana, ni yo mungo, ni abaselibateri, ni malnutrition y'ubuhe bwoko? Ni terwa no kubura certain vitamins cyangwa ni in general? Ni izana nizihe cause? So you start to be specific. Aho ngaho niho rero expertise itangirira kuzamo. List down your potential talents. You have to list them down. List down means write them down. Whenever you are thinking, you have to write.
ntugatekereze utandika, kubera ko ibyo bitekerezo Imana ituvugishiriza mu bitekerezo. Ntabwo Imana ituvugishiriza ahandi hantu, Imana ituvugishiriza mu bitekerezo. That's why you have to write them down. So your talents rero zizakenera training, of course. Now, this is an example. My life purpose is to reduce divorce rates through marriage counseling. Divorce is the problem, counseling is the talent. You see? My life purpose is to reduce divorce rates through marriage counseling. Divorce is the problem, counseling is the talent. By the way, if your talent is not solving a problem, it's not a talent. Cyangwa se wenda ubwo ntabwo igihe kiragera nyine kuyikoresha. Your talent has to address a problem. Iyo wavumbuye impano ikaba nta kibazo ubona iri gukemura, you have to discover the problem. Kuko hari igihe uvumbura impano yawe mbere yo kuvumbura ikibazo. Kubera ko iyo uhuje impano n'ikibazo, that's when you make money. That's when you create value. Ngewe nabonye ko ikibazo abantu benshi bafite, they don't know what they are carrying inside. People need to realize what they are carrying inside. This is a problem. But I have a talent to teach. I have a talent of research. I can teach, it's a talent. I also have a skill, personal development. I'm an expert in personal development. Okay. Hari ikibazo rero. So people are dying with their potential. Kubera ko batazi ko babizifite. Okay, that's a problem. So you pay at them and then you create value. Nibyo nababwiraga. My life purpose is to help people realize their full potential through personal development. Personal development ni skill. Ofete ni talent, yabaye skill. Wow, this is amazing, man. Talent, when you train your talent, it becomes a skill. Tuzabibona muri how to discover your talent. Iyo talent yawe, by the way, iyo talent yawe ikiri talent ntagiba, donc talent nta kintu imara cyane. It's just a talent. You have to train it and it has to become a skill. Tuzabibona reka nihute. Now, nibyo rero navugaga. So when you are living in your purpose, you know who you are, you have a plan. You know, you live with an end in mind. You always see yourself at the end. Amen. I'm a shut up all by myself. You live with an end in the mind. You live knowing who you are. It's like ni umuntu uri kubaka inzu, he knows what is the end of the house. Buriya umuntu uri kubaka inzu, impamvu aba ari excited, impamvu abantu bari kubaka amazu, Bertrand niwe wari murabitubwira, impamvu abantu baba bari kubaka amazu baba stressé, bakarara badasinziriye kubera passion, umuriro ubakamo kuko baba barabonye final plan. Baba barabonye final plan. So iyo rero baberetse final plan, baba fired up. Let me tell you something. Imana ikweretse umuntu uzaba, umuntu ukwiriye kuba uriwe. You won't sleep again. Imana ikweretse numara kudiscoveringa your purpose, ntabwo muzongera kwemera ko dusinzira. Tuzajya dukora class buri cyumweru. Nako buri munsi, almost every day. You will be in my DMs unyandikira, Willie, this is what I'm excited. Did you know? Yes, I know. So you become so excited. So excited. So purpose ituma ubuzima bwawe bworoha. When you know your purpose, ubuzima bwawe buroroha, ntabwo buzamo za complication. Ubuzima bwawe buroroha, ugira motivation, uba encouraged. Ntabwo ujya ucika intege. Because you know who you are. You know that whatever you are going through right now is temporary. You have peace and poise. You have confidence. Hari abantu bajya bavuga ngo these guys ngo bigisha ngo how to be confident. Ntabwo bibaho. You cannot teach people how to have self-confidence. Self-confidence is a result. Self-confidence is a result of knowing who you are and knowing that whatever you are carrying inside of yourself is needed by society. Self-confidence ni result. Ibi byose ni result.
ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye kumotiva abantu. No. Motivation is okay. I have nothing against motivational speakers, ariko you cannot motivate someone. Unumumotiva bizashira. But when motivation is a result of knowing your purpose, of knowing who you are going to become, or knowing why you are here, it's unlimited. Ibi ngibi twabivuze. So you cannot accomplish your purpose on your own. You need God. So the only person ushobora kulimita ushobora kuba we ni wowe gusa. Always learn. Abantu bari muri no program, I salute you so much. I salute your courage. I salute your courage. Kubera ko when you take a step, it means you have started waking up. Abantu biga zino courses n'abantu batangiye gukanguka. By the way, ntimucike intege, don't be discouraged. The fact that you are in this class, you have started to wake up. Nukuvuga ngo waje muri no class kuko ukeka ko hari ikintu kidasanzwe ufite, hari umuntu udasanzwe ugomba guhinduka. Ntabwo unyuzwe na result ubuzima buri kuko. So you said, let me go and try, let me go and see. Maybe something, hari inyota ikurimo ushaka gusatisfying. Wow. Discovering who you are is not inventing who you want to be. Your purpose ntabwo ari wowe uyinventinga. Nababwiye ubuzima bwawe bwatangiranye n'ikibazo. So icyo kibazo rero ntabwo ari wowe ukinventinga. Ntabwo wakinventinga. Iyo ushatse kuinventinga ikibazo uhinduka utakagombye kubaho. That's why abantu bakunda kuvuga ngo abakire, ngo hari abakire baba bari depressed. Okay, nge nta nabo nzi, abenshi nzi they are good. Ariko most of the time umuntu ahubwo abantu bakunda kuba frustrated na abantu who got rich quick. Wa muntu utsindira lottery agatsindira nka miliyoni 100 mu ijoro rimwe bataramwigishije how to manage them. It's going to kill him. So the same nowadays, you do not have to invent your purpose. You have to discover it because it pre-existed you. Purpose pre-existed you. Purpose made your life important. Let me tell you something. Cya kibazo Imana yibajije ijya kukurema, iyo kitaza kuba gihari, ubuzima bwawe nta kintu bwari kuba buvuze. Nta nubwo wari kubaho iyo kiriya kibazo kitabaho. That's why there is a problem that you have to solve. So, as I was telling you, Dr. Miles Monroe said, the greatest tragedy on earth is not death, but life without a purpose. Agahinda gakomeye umuntu agira ku isi, agahinda kambere, ntago ari urupfu. Agahinda kambere ni ugupfa udakemuye cya kibazo wavukiye gukemura. Kuko nicyo cyagize, nicyo giha ubuzima bwawe sense. Buriya ntimukarenganya abantu bajya mu biyobyabwenge. Let me tell you something. Uzi ko ibi bintu government yacu ikora byo kurwanya ibiyobyabwenge, kutajya mu impamvu tutajya mu biyobyabwenge ngo dusinde tujye mu muhanda twabize, ntago ari uko tutabijyamo, nta nubwo ari uko bitari enjoyable. No, it's because we know why we are here. Ngewe ngiye kubaka programme y'Iwawa. I will build a center where people discover why they are born. I will build a center yigisha abantu the problems, how to discover, to help people discover why they are born. Kuko iyo wamaze kumenya ikibazo wavukiye gukemura, you will never abuse yourself. You will never abuse yourself. Never. So last story wenda kugira ngo dusoze. There is this hari umudoctor watwigishije muri kaminuza. He was a dean of our school of science and technology. Ngewe I did computer science muri kaminuza. So yapfuye ejo I think. So ngewe rero icyambabaje ntago ari uko yapfuye. Cyambabaje ntago ari uko yapfuye. Ntago ari uko yapfuye kuko umuntu wese azapfa. We have to go. That's it. Nta nubwo reka nkubwire gushyingura ubu ngubu
umuntu arapfa nkavuga okay yagiye, ahubwo nkasigara nibaza ngo kubera ko uwo mupapa ajya gupfa twajyaga tuganira niga muri kaminuza akambwira aspiration afite. Yari afite aspiration dream yo kubaka a campus cyangwa it was like a Silicon Valley for Rwandan computer science talents, kugira ngo babone ahantu bakurira, kuko yari yaramaze kubona ko hari ikibazo cyuko abanyeshuri ibintu biga mu ishuri na ama theories, cyangwa se ugasanga n'umuntu aje kwiga afite talent, but because muri school they don't train talent, they just give you a degree, you know, ubundi ukagenda. Aravuga, why can't we create a space where we groom you know, coding, you know, coders, the genius in coding. Twarangiza tukabafasha gutangira ama startup yabo, twarangiza tukashakira funding, the value chain of a computer science talent. That was his dream apfuye atabikoze. But it's fine, maybe bizakora. But it's a ariko nyine urumva birababaje kubera ko yarabimaranye igihe. Ngewe ikintu cyambabaje ntago ari uko apfuye, nuko apfuye icyo kintu ntakibonye. That's the tragedy. I'm like, oh my God, he's gone. Kandi noneho n'ikindi kibazo gihari. Ikindi kibazo gihari nuko nta nubwo apfuye yanditse nk'igitabo cy'ubuzima bwe, biography ntayo. So I'm heartbroken. Nge ntabwo mbabajwe nuko Dr. Pius apfuye, no. Mbabajwe nuko hari ibintu apfanye tutamenye. He has been an advisor for high-ranking officials. I think he has worked, yakoze muri Facebook maybe. So icyo nicyo kintu kimbabaje. That's the tragedy. Nicho ngewe I'm not mourning his death. I'm mourning like, what a life. What a life. So guys, take time and take charge. Take your life in charge. Don't add to the wealth of the graveyard. Discover who you are, pursue your purpose. Know your purpose. Know your purpose. We are going to send you study guides. Muzisubiremo. Go and read it. Go and read it. Understand it. Ask us questions. Let's discuss. Iriya group ya WhatsApp niyo mpamvu twayishyizeho. Niyo mpamvu nabavanye muri community. Nabavanye muri community kuko nagira ngo tuganire. So uriya mwanya rero mubyaza umusaruro kubera ko you are very lucky. Maybe the next program abantu tuzatuganira 101. Maybe the next program I will be sending this recording. I'll be sending this recording. So guys, start now. Start now. Start today, start now. So thank you very much. God bless you. I'll be ready to receive your questions and suggestions. Thank you very much. All right, guys, are you still around? Yes, we are. All right. Oh, so any question, suggestion? Nuraba abahungu ukuntu basigaye bangana. Huh? Kubera ko Imana ari ngari yashimye kutwigaragariza mu buryo butandukanye kugira ngo nibura tubashe kuyimenya. Nibyo Kamanzi, that's correct, brother. That's right there. That's right. That's right. Hey, ndimo gufashwa. Thank you so much. Okay, great. All right, guys. So that's the course of today. I would like to receive questions, Yanga's suggestion if there is someone who has a question. And if there is no question, we can wrap it up. Any question? Okay. All right. So Nachibazo, let's close by here. So I think I'll be giving the time to Christoph to kind of wrap it up and wind up the program. Hanyuma atubwire when are we receiving the study guide and any other announcement of the program. God bless you. Thank you very much. Christoph, over to you. Thank you. Oh, thank you so much, guys. Should we give up snaps
for the awesome presentation for Mr. Willy, because this presentation really was, yeah. Thank you so much, Benita, in joining me. Ndabashimira. Mbere na mbere ndabagezaho ubutumwa bwa Sandra na Deje, yari ari mu nzira ari gutaha, ariko aya masaha no kubona ikinyabiziga bishobora kuba byamutindiye ko agera mu rugo. Yari yambwiye ko nagera mbere tukirimo aratujoyininga, ariko hopelessly ndumva ari buze asanga twamaze kurya. Ndashimira cyane Willy. Mu magambo makeya twumvise ko gufindinga purpose cyangwa se kumenya impamvu uriho aricyo kintu kikwakamo kigatuma ukora ibyo ukora, ndetse sometimes hari igihe ushuduka uri gukorera ikintu ubuntu ukibaza se ku kindi passionate kuri kino kintu kandi batanyishyura ntagikuramo amafaranga, simply kuko you are fulfilling what you have come on this earth to do. Ugashiduka hari ikintu uri kumva ko amafaranga, kuko imwe yatubwiraga biri ko amafaranga atari yo aho umuntu gutuza cyangwa se agaciro. Ugashiduka uri gukora ikintu utishyurirwa gusa kuko kiri in line with your purpose. Guys, ni byiza gukurikiza purpose, gukurikiza amabwiriza igihe wamenye purpose yawe, kuko bikurinda regrets. Ntibizagutunga uruganire n'umuntu akubwira ati jyewe ntacyo mfite nicuza mu buzima bwawe, si uko atakoze mistakes, ahubwo kuko izo mistakes yazikoze ari icyo ashaka kugeraho, ntabwo abyita regret, kubera ko simply yakurikizaga umurongo ngenderwamo yagombaga kugenderamo. So nkuko mubibona mu ma-email nkunda kubohereza iyo tugiye gutangira program, study guide tuzibohereza nyuma y'amasomo, kugira ngo nuba uri kuzisoma iri jwi ryawe riri kugarukemo, wumve that voice. Uko uri gusoma page ugakubitana n'ikintu yavuze, uhita uvuga uti hari ukuntu ubwonko bubika information ku buryo bikorohera, ugasa nkaho hari umuntu wagufashije gukora itidi ukayibika mu bwonko. Niyo mpamvu turi buzibohereze, and this recording as well, kuva recording y'ubushize n'uyu munsi nazo tuzajya tuziboherereza, kugira ngo anytime umuntu wumva ashaka kuyumva cyangwa kuyikurikirana cyangwa kuyisharinga nabyo birashoboka, igihe wazabona ko you have gained something nabyo nta kibazo. Ikindi, don't hesitate to ask questions, be in the group, be in box, kuri jewe, kuri Willy, kuri Obedi, anyone in the team can help you, kandi twakirebera hamwe. Ahasigaye mwe mwitegura, there is an assessment. Uko tugenda dukora program, iyo tugenda dukora program hari assessment tugenda tubahereza, mukurikiza uko mugenda mubibona, uko ugenda usubiza iguha ibisubizo ukareba uko wabikoze. Please, iyi assessment uyifate seriously, kuko niyo yerekana the little amount, it's like the funnel of what you have gained, ku buryo iyo usubije neza uhita uvuga uti wow, I've gained something, uhita umenya icyo waritaininze, ku buryo nawe wagenda ukabyigisha abandi. Iriya assessment ni ukuri mujye muyikora ko n'ikibereyeho, ntabwo tuba tugira ngo ubone amanota menshi, ahubwo tuba tugira ngo usigarane byinshi. So ubiharanire kugira ngo nawe ugire ikintu uhindura muri life yawe. Ndashimira cyane Gentil, hari urugero yigeze kuduhereza avuga ko hari difference yabonye ko this year of 2021 yagize awakening time muri we ataragize muri 2020. That's one of the symptoms yerekana ko personal development journey ye igeze ku rwego rushimishije. Ni ukuri si ukubabeshya Gentil, ukomereza aho ngaho, ushobora kuba utabizi ariko you are on the right track. So keep moving and never look back. Ahasigaye niba Obedi agihari simbizi, ariko nagira ngo nsabe gatoya Enoch nitwigeze tumwumvaho na Bosco, 1 minute they say hi to us, ubundi n'abandi babashe kubabona, kuko hano hari amajwi meza, hari abasore b'igikundiro rwose mukwiye kureba, hari muri base ndashaka ko nifuza ko mumenya nk'uko natwe twamenyanye. Turabanza kuri Enoch, if you are hearing me, yours is the floor. Okay, thank you guys, thank you for everything. I don't have enough light for me to put the camera on, but kino kintu kiri very very interesting. I've been struggling enough to know my purpose. Now maybe I am coming to the right track. Nibaza yuko
bino bintu nyine bikurura ubuzima bwanjye like bigagurutsa ubumuntu bwanjye bikangeza kuri level numva mfite inyota nyinshi. I can't wait to learn other courses. This is my first course. It was very, very amazing. Thank you, Willie, and the other participants. Nibaza ko kuba hamwe n'umuryango ugana gutya ari ibintu byiza. And I can't wait to attend other courses. And nibaza ko n'abavandimwe bari all around, they can be like interested like I am and be excited. So ndi kubona hano ipura iri ahangaha iraryoshye, and enjoy Awesome. the weekly meal. Awesome. Thank you. Awesome. Thank you so much. Jean Bosco Kamanzi, yours is the floor. Murakoze. Nanjye ngira ngo murabura ndahantu urumuri rutagaragara neza. It's fine. Okay. Yeah. Nanjye nshimye Imana muri uyu mwanya kubera ko nari narabyifuje ntibyankundira. Wiri ni kenshi nakunda kumusaba appointment nkabwira nifuza kuzaganira nawe kubera ko already hari ikintu nari namubonyemo, ariko nshimye Imana ko noneho nabonye uburyo muri iki gihe kingana n'aya mezi cyo kuzajya mwumva neza. Already ngiye hari ikintu nari namubonyemo nkumva nifuza ko twazaganira, ariko Imana yafunguye imiryango nabibonye. Ndabashimira rero ko kubw'uyu mwanya iyi timu yanyu, kubw'uyu mwanya mwafashe kugira ngo mutugezeho ibi byiza. Ahubwo ngiye nakomeza ntekereza ndavuga ngo ibintu uko biryoshye abandi bantu bazabimenya gute? It's fine, don't worry. Ikindi ndiye gusukiza ngira ngo nicyo nakagombye kuba nahereyeho. Isomo ry'ubushize ntabwo narikurikiye, narahuzagurikaga. Very sorry, ariko ngiye kwishyira kuri gahunda rwose ndikurikire. Nanjye ndumva hari ikintu kirimo kigurumira muri nge, hari ikintu kigiye kubastinga kandi cyiza ngahinduka undi mushya. Awesome. Let that fire burn. Ndabashimiye rero muri uyu mwanya. Imana ikomeze ibahe umugisha. Kabisa karibu, welcome. Hari abantu uzabona ubutaha. Ikindi abantu mutabashije kugira isomo rya mbere muze kutwandikira mutararibonye, ariko please murirebe babe ari ryo muheraho kugira ngo bashe gukavaringa loopholes. Utagira loopholes ugira ugasanga mbega kugenda umurongo ku wundi. There is no race, don't worry. You may find your purpose today, I might find it tomorrow. Icyingenzi nuko twese tuzifinding. We are not racing because everyone has his own race. Muri make, you are only racing with your own. Mu yandi magambo, don't be afraid ngo abandi baragutanze gutangira. Yego, you may have your own reasons, but make sure you cover your own. No kuvuga ngo niba usanze turi ku isoko, ubwo ndabwirira hamwe na Enoch, n'umu musanze turi kuri course ya kabiri, don't worry, you are smart enough to attend this course, but back behind mujyane muvuge muti reka tukavaringe na bya bindi bya mbere kugira ngo noneho na assessment tuzikore, noneho ubutaha tuzabe turi kuri the same pace. Thank you so much for everyone to show up. Thank you so much for Willie for an awesome presentation. And allow me to close and wind up this program. And until then, stay blessed. Thank you. Good night. Good night, Shanti.